and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ 30 වසරක අතීත ආවර්ජනාව අප්‍රේල් 19 වෙනිදා සිට 24 වෙනිදා දක්වා ඩැන්ඩිනොන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී දිනපතා සවස 7 සිට පැවැත්වෙන අටවිසි බුද්ධ පූජා පින්කම් අප්‍රේල් මාස 25 වෙනි දින ස්ප්‍රින්ග්වෙල් නගර ශාලාවේ සවස 2 සිට 6 දක්වා පැවැත්වෙන සමරු උත්සවය මෙම පින්කම් වලට සහභාගී වන ලෙසට විහාරස්ථාන දායක සභාව මෙත් සිතින් ආරාධනා කර සිටිමු. විශාරද සමන්ත පෙරේරා මෙහෙවනු ලබන සංගීත සම්භාවනා වැඩමුළුව අප්‍රේල් මාස 7 වෙනි ඉරුදින හින්ලි පාක් ප්‍රයිමරි ස්කූල් හිදී උදෑසන 9 සිට 12 දක්වා ළමුන් වෙනුවෙන්ද සවස 2:30 සිට 6:30 දක්වා වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන්ද පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා නලිනී 0425
805යි 919. අමල් 0.424යි 887යි 272. සමිත 0.432යි 454යි 354. මෙල්බන් බක්මහ උළෙල 2024 ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිශිෂ්‍ය සංගමය මගින් 28 වන වරටත් ඉදිරිපත් කරන සිංහල හා දමිළ සිංහල අලුත් අවුරුදු උළෙල. අප්‍රේල් මස 7 වන ඉරිදා උදෑසන 9 සිට ඩැනිනොං ෂෝ ග්‍රවුන්ස් හිදී. අවුරුදු උළෙල අවසානයේදී ෆ්‍රී සංගීත කණ්ඩායමේ සහභාගීත්වයෙන් සංගීත රාත්‍රියක්. වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න පාලිත 0401 712 316 ජගත් 0411 644 503. Sri Lankan New Year Festival 2024. Live on Sri Lanka Morning Show. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now in this Ayurvedic segment, we will bring very useful information for you to understand and be conscious of. I have been practicing for 20 years now in Melbourne, and I have seen many instances and many patients who have had fractures, multiple fractures, broken arms, broken bones, broken joints, and stiffness, and also swelling and abrasions. So it is important for us to understand during this time when we are relaxed at home, spending a lot of time at home. Because of that relaxed mind, we often take shortcuts. If we need to change a globe, we try to get on something and change the globe. Please don't do that. Please follow proper procedures. Get someone else, hold the ladder, make sure the ladder is steady. You get on there and make sure you remove the globe safely and the switch is off and hand it over and replace the globe. Very important. And it's very important that you don't on the instant try to do something, try to do some heavy thing. Lift something heavy and put it back. Are you prepared? You must have just got up from a couch, you've been in the couch watching movies and relaxed with your family, and your body is stiff. Do a little bit of stretching, do a little bit of warm up, and make sure your muscles are working. And then you can go back to lifting or moving or doing something that you would have wanted. So this is important. Why? Because your body is not in a warming, a pleasant mood as if you were going to work and coming back. That vibration, that energy levels are not there. And your body is stiff. That's what happens to us. When we follow a routine and we stop, all of a sudden our circulation becomes slow. There's a little bit of stiffness that takes place. You're a little bit lazy. Your mind is not focused. Please think twice before you try to venture yourself into doing some things. Always do a little bit of warm up, stretch yourself, and make sure that you are in a good mood and you think in your mind before you do it, can I do it? Is this a good thing to do? Because if not, you're going to ruin yourself. It will be a hardship and a hindrance for celebrating the festive season for your family, just to see you in clutches, just to see you wrapped up in bandages or plaster or a cast, just to see you wearing a moon boot. Very painful. And painful for you. Trust me, it's not easy to wear a plaster and go to sleep because you can't itch, you can't scratch. It is a painful place to be in. And more than that, visiting the emergency room is not a thing at this time because COVID is still on the rise. And even the doctors don't encourage patients to visit the clinic. If there is a reason, they would rather do it on
conference. So it is important that you follow these things. Please don't take risks and keep drinking warm water and stay warm. And if you don't have any Ayurvedic oil, just apply some olive oil, the sesame oil or coconut oil, equally good, and give some warmth, and don't try to exert pressure on yourself. There's no deadline. So if you are putting some lights, please make sure you have a proper ladder secured and someone is holding the ladder, and make sure the electricity is switched off. So I hope you will follow these advice. Be conscious of what you are doing and be aware, and have a safe and a happy festive season. And until we meet again, Aibowan. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds. Last week we discussed a bird species that was native to Australia. This week our keen bird enthusiast Chanith Wijeratne joins us to discuss an invasive bird species to Australia. Welcome, Chanith. Thanks for having me again. Thank you for being here. So Chanith, can you tell us a bit about the feral pigeon? Right, well, the feral pigeon is, as you mentioned, an invasive species, which means that it wasn't originally in Australia, rather it was brought here by humans and then sort of settled itself here. Mm-hmm. And can you describe to us what they look like and where we'd find this bird species? Well, I would expect you are probably familiar to some extent with the feral pigeon, as it's quite a ubiquitous bird. It's varies in colour a lot because, as I mentioned, it's the feral pigeon. It's based off escaped pets, essentially. And so, since domestic pigeons come in very many varieties, so too do the feral pigeons. Mm-hmm. The sort of classic feral pigeon is a grey colour bird with a paler wing with some black bars on it and a sort of iridescent green and purple patch on its neck. This is, I say classic because this is how the wild rock doves that the feral pigeon is a sort of distant descendant of it would have originally looked. Right, and can these pigeons be domesticated or are they strictly for the wild? Well, as I mentioned, they were once domesticated, and I expect that if you, for some reason, wanted to, you could probably take one and keep it as a pet. I would be a bit confused as to why exactly you were doing that, but Right. I'm sure it's something that you could hypothetically do. However, the law might stop you, though, because invasive species, as I mentioned, are invasive. They're seen as a threat to the environment since they're not a natural part of the ecosystem. And when you add things to an ecosystem that weren't originally there, all sorts of weird things can start to happen. And so the law is with invasive species, once you have it, you're not supposed to keep it or let it free. You're supposed to euthanize it. Right, okay, there you go. I didn't know that before hearing it from you. So what are their diets typically like, their traditional diets? Well, it's a bit difficult to answer that because the life of the feral pigeon is in so many ways removed from the life of the old rock doves, which they were traditionally based off. Although you can sort of see in some ways how one led to the other. Your old rock dove was a bird of, well, as the name suggests, rocks. They liked sort of cliff faces dropping off into the sea. And now that's sort of translated itself into the feral pigeons nesting on the eaves of buildings and bridges, mimicking those old cliff faces with new human-produced variants. Right, okay. And to wrap up the segment today, Chanith, can you tell me an interesting fact about this bird species? I guess one interesting thing to look out for is the feral pigeon's mating display, which is not really as dramatic as that all sounds, but the male pigeon will sort of puff up its neck and strut its stuff, trying to get a female's attention. So if you ever see a male pigeon sort of like with its neck all puffed up, so it's strutting proudly around, it's trying to get its mate's attention. Yeah, that sounds very dramatic. Well, Chanith, thank you for joining us today and sharing your knowledge with us and our viewers at home. Well, thanks for having me again. Join us again next week as we discuss yet another fascinating bird species. Sanji Caldera Associates
With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. මහබැංකුවේ ආරක්ෂාවට පොලිසිය සහ නාවික හමුදාවේ විශාල පිරිසක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලක් වනිතා සංගමය සංවිධානය කළ කාන්තා දින උළෙල උත්කර්ෂවත් අයුරින්. වසර 33කට පසු පොලිසියට රග්බි ශූරතාවය. රටේ ආර්ථික තුවාලය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා විසින් තව ටික දිනකින් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරනු ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක දේශගුණික සහ විපර්යාස පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක රුවන් විජේවර්ධන මහතා පවසනවා. ඉදිරියේදී ආර්ථිකය සුවපත් වූ විට ජනතාවට මීට වඩා සහන ලබා දිය හැකි බවද රුවන් විජේවර්ධන මහතා කියා සිටියා. මේ අවුවේ මෙතෙන්ට ආපු ඔබ සියලු දෙනාටම මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. අමාරු කාලෙක ඔබ සියලු දෙනාම මට සහයෝගය දුන්නා. ඒ අමාරු කාලේ අවසන් වෙනකොට ඉදිරියට යන්න ජාතික එකඟත්වයක් තියෙන්න ඕන කාලෙක අද මට ඔබ සියලු දෙනාම අමතන්ට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ මෙතෙන්ට එන්නේ මගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න නෙමෙයි. ඔබ මෙතෙන්ට එන්නේ ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න. අමාරු කාලෙක ඉඳලා මොකද්ද අපිට තියෙන අනාගතේ? අපිට ගොවිතැන් කරන්න පුළුවන්ද? අපිට රැකියා කරන්න පුළුවන්ද? අපේ අතේ සල්ලි තියනවද? මේ සියල්ලම ඔබේ හිතේ තියෙන්නේ. තාම මම දන්නවා ප්‍රශ්න තියෙනවා ගෙවල් වලට. මම නැහැ කියන්නේ නැහැ. එදා වාගේ නෙමෙයි. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා පටු දේශපාලන ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ නැතුව ඉදිරියට යමු කියලා කියන්නයි මම මෙතෙන්ට ආවේ. මහබැංකු සේවකයින්ගේ පඩි වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සංවිධාන කීපයක් බැංකුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබුණා. මහබැංකු පරිශ්‍රයේ ප්‍රධාන දොරටුව අභියසට රැස් වූ විරෝධතාකරුවන් විරෝධතා පුවරු සමගින් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. නාවික හමුදාවේ සහ පොලිසියේ කැරලි මර්දන බටයින් විශාල පිරිසක් මහබැංකුවේ ආරක්ෂාවට දොරටු අභියස ආරක්ෂාව තර කර තිබුණා. දැන් හිතූ විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩ කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේක ස්වාධීනයි කියලා කිව්වා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් මේක ස්වාධීන කිරීමේ හෙනහුරා තමයි දැන් මේ පාත් වෙලා තියෙන්නේ. මහ බැංකුව අධිපතිතුමා නන්දලාල් මහතා Tamanට රිසි විදිහට තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. ඔබ කවුරුත් නොදන්න කාරණයක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ පොලිය 100%යි. මේගොල්ලෝ ණය ගත්තොත් මේ මහ බැංකුවේ නිලධාරීන්ගේ පොලිය 100%යි. අපි ණය ගත්තොත් 129යි.
ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක ඇතුලේ සල්ලි මිටි පිටින් පොඩි ගාලා තියෙනවා. මම කොටුවේ පොලිසියට ගිහිල්ලා ගියපු වෙලාවේ එක මිටියක් අතුරුදහන් වෙලාලු. එතකොට අධිපතිවරයාගෙන් ඇහුවලු කොටුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා මේතන නැති වෙච්ච මුදල කීයක් තියෙනවද මේක ඇතුලේ කොච්චර සල්ලි ගහලා තිබ්බද කියලා. ඒක කියන්නේ අධිපතිවරයා දන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොටුව පොලිසිය ස්ථානාධිපති කිව්වලු අපිට මේ පැමිණිල්ල බාර ගන්න බෑ. මේක CID එකට දෙන්න කියලා. ඒ තරමට නොසලිකිල්ලෙන් තමයි මේ මහා බැංකුව අධිපතිවරයා වැඩ කරන්නේ. රටට ගිහින් තිබෙන්නේ හරි පණිවිඩය නොවන බව ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා. කුමන ක්‍රමයකින් හෝ හරි ආණ්ඩු බලය ගන්න ඕන කියන ස්ථාවරයේද නොමැති බවයි ඔහු පවසන්නේ. IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡාවක් මට අවශ්‍ය නැහැ. මුදල් කමිටුවේ සභාපති හැටියටත් ඕනේ නැහැ. ඒක IMF එකේ ඇග්‍රීමන්ට් එක දැන් ඉවරයිනේ. ආයෙ මොනව සාකච්ඡා කරන්නද ඒකේ? ඒක ඉවරයි. ඉවර වෙච්ච දේ සාකච්ඡා කරන්න වැඩක් නැහැනේ. කාටද මේක තේරුම් ගන්න බැරි? මම කිව්වේ අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් හරි ඒ අවශ්‍ය පුද්ගලයන් සමග තමයි සාකච්ඡා කළ යුත්තේ. දැන් මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? දැන් මලමිය පුච්චලා ඉවරයි. ඒකනේ වැඩේ ඉවරයිනේ දැන්. IMF එකත් එක ඇග්‍රීමන්ට් එක ගහලා ඉවරයිනේ. දැන් ආයෙ වෙනස් කරන්න මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සූදානම් නැහැනේ. කොළඹ ජනබල වේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාන්තා සමුළුව පසුගියදා පවත්වනු ලැබුවා. අද බලන්න කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය අපි හෝමාගම මේ විදියට ගැහැණුන් එකතු කළා. අපි හිතුවේ නෑ මේ විදියට මෙච්චර විශාල විදියට අපිට අපේ ගැහැණු බලය පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි අපි පෙන්නලා තියෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙවෙයි මෙතෙක් කල් දැන් මේක 14 වෙනි 15 වෙනි අපේ සමුළුව හැම සමුළුවකම මේ විදියට අපේ සහෝදරයන් අපි එකතු කරලා තියෙනවා. මට ආරංචි අද මේ වෙනකොටත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ සමුළුවට එන සහෝදරයන්ට බාධා කරන්න නවත්තන්න විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අද දිගට හරහට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බඩු බෙදනවා. සහෝදරයන් දන්නේ නැති වුණාට අද හාල් බෙදනවා, පොත් බෙදනවා, කිරි බෙදනවා, මම දන්නේ බෙදන්නේ නැති දෙයක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම බෙදලා අපිට පුළුවන් වුණා අපේ සමුළුව සාර්ථකව කරගන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අද දේශපාලනය වෙනස් වෙනවා කියන එකට හොඳටම ඔප්පුවක් තව සාධකයක් ඕන නම් ඒක තමයි සාධකය. ලංකාවේ මෑත දේශපාලන ඉතිහාසයේ සිදුවීමින් තිබෙන පරිවර්තනීයම ඡන්දයක් බවට මේ ඡන්දේ පත්වීමට නියමිතයි. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ජනාධිපති ඡන්දෙද මහ ඡන්දෙද කියලා හොරගල් අහුල ඉන්නේ. හේතු කීපයක් තියෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ගත්තොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? රනිල් ඉන්නවා පක්ෂයක් නැහැ. තියෙනවද? ගමේ හම්බෙනවද රනිල්ගේ මිනිස්සු කියලා જાතියක්? හම්බෙනවද? නැහැ. ද රනිල් වික්‍රමසිංහට රනිල් ඉන්නවා පක්ෂයක් නැහැ. එයා කල්පනා කරනවා ජනාධිපති ඡන්දේ හොඳයි කියලා. එයි නේද මහ ඡන්දයකට අපේක්ෂකයෙක් ගොඩක් ඕන ජනාධිපති ඡන්දෙට එක්කිනා. ඉතින් රනිල් ඇතිනේ. හරිද? ඒ නිසා එයා කල්පනා කරනවා මොකද්ද? මහ ඡන්දයට වඩා ජනාධිපති ඡන්දේ හොඳ වෙයි වගේ කියලා එයා හිතනවා. රාජපක්ෂලා හිතනවා මොකද්ද? අය අපේ රටේ නායකයෙක් හැටියට රාජපක්ෂලා ගේන්න බෑ. නේද? දැන් ලොකු හාවක් හුවක් ගියා නේද? පස්වෙනිදා බැසිල් ආපහු වෙනවා. ඉතින් අපිට මොකෝ? නේද? මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ හිතන බැසිල් රාජපක්ෂට ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒ කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට? ඒගොල්ලන්ට ජනාධිපති ඡන්දේ තිබ්බොත් ඒගොල්ලන්ට අපේක්ෂකයෙක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඔය බන්දුල ලොකුගේ දිනේෂ් වගේ කට්ටියක් ඉන්න මහ ඡන්දේ හොඳ වෙයි කියලා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර, හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීනී නිරෝෂා අතුකෝරල,
කොළඹ නගර සභාවේ හිටපු නාගරික මන්ත්‍රී උමා චන්ද්‍රප්‍රකාශම් යන මහත්මීන් මෙසේ අදහස් පළ කළා. කාන්තාවක් ඕනම ශේෂ්ත්‍රයකට එන්නේ ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ මොන දුක්ඛම් කටළු දරාගෙන හෝ ඉදිරියට යන්න. මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ රටේ කාන්තාවන්ගෙන් සෑම කාන්තාවකටම ශක්තිමත් කාන්තාවක් වීමට හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉතාමත් හොඳට ඔලුවට ගන්න ඕනේ කාරණාවක්. අපි කියනවා strong woman. ශක්තිමත් කාන්තාව කියන එක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. තමන්ගේ ශක්තිමත් කාන්තාව කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ එදිනෙදා සිද්ධ වෙන දුක්ඛම් කටළු දරාගෙන ඒවව ටික සටන් කරනවා, දිනනවා, ආයෙ යම් කිසි දුක්ඛම් කටළු වලට ආයෙ සටන් කරනවා, දිනනවා, වැටෙනවා, ආයෙ නැගිටිනවා. ලොකු සර්වයිවල් එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ ජීවිතේ කොහොම හරි ගැට ගහ ගන්න ඉතාමත් ලොකු සටනක යෙදෙන ගමන් ජීවත් වෙන කාන්තාවන් තමයි සියලු දෙනාම. එතකොට මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ සියලුම කාන්තාවන්ගෙන් ඔබ ඒ ශක්තිමත් කාන්තාව කියන ඒ රාමුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඔබ බලවත් කාන්තාවක් වෙන්න. ලංකාවේ කාන්තාවෝ විශාල වශයෙන් ආර්ථිකයෙන් පීඩා විඳිනවා, ආරක්ෂාවංශයෙන් පැත්තකින් පීඩා විඳිනවා. මොකද අපි දැක්ක ඊයේ පෙරේදා පාර්ලිමේන්තුවේ අතවරයට ලක් වෙච්ච කාන්තාවෝ ඉන්නවා. දැන් ඊයේ පෙරේදා ආණ්ඩුකාරවරයෙක්ගේ පුතෙක් කාන්තාවක් අතවරය කළ තාම යාව හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේම හැම තැනම ගත්තොත් එහෙම කාන්තාවන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. අතීතයේ ගත්තොත් මේ එක්නැලිගොඩ මැතිනිය, ඒ වගේම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැතිතුමාගේ බිරිඳ, ඒ වගේම ගත්තොත් විශාල ප්‍රමාණයකට මේ වෙනකොලුත් සාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. යුද්ධය නිසා උතුරේ කාන්තාවෝ ස්වාමියා දරුවෝ නැතුව විඳින කාන්තාවන්ට සාධාරණයක් වෙලා නැහැ. දකුණේ කැරළි නිසා කාන්තාවන්ට සාධාරණයක් වෙලා නැහැ. ශ්‍රී ලාංකේය නාට්‍ය කලාවට අමරණීය සේවයක් කළ ආදරණීය ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගන ශිල්පිනී ප්‍රවීණ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා රම්‍යා වනිගසේකර මහත්මිය රංග මඩලින් සමුගත්තා. අවසන් කටයුතු බොරැල්ල සුසාන භූමියේදී සිදු කළා. ක්ලිෆර්ඩ් කප් අන්තර් සමාජ රග්බි තරඟාවලියේ ශූරතාවය හිමිකර ගැනීමට පොලිස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. අවසන් මහා තරඟය පැවැත්වුණේ කොළඹ තුරංග තරඟ පිටියේ. ඒ පොලිස් කණ්ඩායම සහ හැව්ලොක් කණ්ඩායම අතරයි. තරඟයේ පළමු අර්ධයේ පොලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 5කට බිඳුවක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටියා. ප්‍රථම අර්ධයේ කණ්ඩායම් දෙක අතර තියුණු සටනක් පැවතුණා. තරඟයේ අවසන් වන විට පොලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සිටි අතර හැව්ලොක් කණ්ඩායම ලබාගත්තේ ලකුණු 12ක් පමණයි. තරඟයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වූයේ පොලිස් කණ්ඩායමේ ආකාශ් මදුශංකයි. කුසලාන ප්‍රධානයට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු, පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා රග්බි සංගමේ නිලධාරීන් එක් වුණා. පොලිස් කණ්ඩායම මීට පෙර ශූරතාවයක් හිමිකරගෙන තිබුණේ 1991 වසරේදී. ඔවුන් ශූරතාවය හිමිකරගත්තේ වසර 33කට පසුවයි. තරඟ නැරඹීමට රග්බි සංගමේ නිලධාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience.
මොහොනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Hi, today we're going to do something very simple, very easy, and everybody loves to do it at home, especially summertime. So we're going to make a milkshake, a simple milkshake, but I will tell you how to make more other milkshake the same way, different flavors. Okay, let's go through the ingredients. Ingredients are, so we have the hundreds and thousands colors and jelly, some raisins, some blueberries, some marshmallows, some soft jujubes and soft jelly, and lime slices, chia seeds, and some blackberry syrup, and then milk, honey, and some continental parsley. So it's very simple. You know, the basic is the most important one. So my base is actually the milk and some honey and some syrup, and all the other ingredients, it's up to you to mix it so you have beautiful flavors in your mouth. So when you have a milkshake, a lot of people just shake, just the milk and some flavors, and that's it. So I really like it a little bit more, a little bit different, a little bit tastier, and every bite has a different flavor. So that's why I said that we will mix different items together. So very simple. So let's start mixing it. Here we go. I'll do the milk. So the milk is the most
priority one here. So always milk goes with honey. Good Australian honey. And blackcurrant syrup. Not too much, but it gives a bit of a nice color, so, and give that tanginess. So next thing what I do is I will start adding my blueberry and few marshmallows, maybe 2 or 3, some sultanas or raisins, and some jelly, because this will make the drink a little bit thicker and also beautiful flavors. So I got berry jellies, so which is all berry flavors. So, and then I have the soft jujubes. So I will chop them up a little bit. You can see they are very soft and they're very crystal. Look crystally, see? Then we have some yellow ones, orange ones, and the lemon ones, nice and soft inside. So we keep our hundreds and thousands and also the chia seed to add lighter. So here we are. Now we got to put this upside down and give it a nice shake and lock it up. So it was about 1 minute, and as you can see there are some pieces but not really blended like smoothie. Very, there are some chunky pieces you can see, and also everything else is gone to beautiful colors, blueberries and all the pieces, you see, all the pieces are there. So give it a nice shake before you pour into your glasses. So your glasses can be any, doesn't really matter. You can see, there we are. This goes in so like that. So you put a lot of ice to it. Make it a beautiful and nice dish like so. So I'm going to put some hundreds and thousands. Looks very beautiful, so like that. Oops. And then our chia seed. Chia seed will, when you mix it, it will go around. It looks like you put some caviar on top. Looks beautiful. And then what we do is to make it fresh look, make it really clean look. So you're gonna put this beautiful garnish. Then I have a slice of lemon, and very creative, very easy to make. And what you do is you just get your children, get your family involved and make it together and have fun with it. So it's a very simple milkshake, and the flavors you can add any flavors you like. So this is the base. You need to have a chewy part of it, you need to have a colors part of it, and you also need to have some kind of nutrition part of it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. And the night seems to fade, but the moonlight lingers on. They're a wonder for everyone. Yeah, the stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town,
I had you in my world, I would give it away just to see the girls I play. Yeah, when I am king, surely I will need a queen and a balance and everything. Yeah, and I am king, and my queen will come undone. She'll be waiting in Kingston Town. Oh, good job, good job. Kingston Town, the place I long to be. If I had you in my world, I would give it away just to see the girls I play. Yeah, when I am king, surely I will need a queen and the balance and everything. Yeah, and I am king, and my queen will come down. She'll be waiting in Kingston Town right now. She'll be waiting in Kingston Town. Yeah, yeah, she'll be waiting in Kingston Town. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Today we delve into the world of Sri Lankan theatre. A more modern form of theatre in our Sri Lankan community is coming to light through the play Colours to Confessions, written by young talents Sudhara and Udara de Silva. Joining me today is Udara de Silva, Tilini Ranasinghe and Thilan Ahangama, some of the talented individuals who bring this production to life to offer their insights about the magic behind the curtains. Welcome, thank you for joining us today. Thank you. Thanks for having us. So, Udara, before we get into the details of the play, what inspired you and your brother to write this production?
So pretty much we wanted to create something where kids our age, who pretty much where English is their first language, we wanted to create something where they can enjoy and have an insight into Sri Lankan culture, history, and enjoy the music as well. Like for example, when we listen to music, to a song, we hear the music, we're like, oh wow, this sounds great. We listen to each instrument piece, this is amazing. But when it comes to the lyrics and what are they really saying here, there's a bit of a disconnect there. And it's purely because of that language barrier, right? So we were like, what if we combine English and a play filled with dance, music, and acting to kind of dive into that history and culture. So that's pretty much where the idea stemmed from. In terms of what inspired us for this exact play, the storyline, there's this song me and Madhuri listened to called Ape Padurin by Saman Lenin. And essentially the song dives into how a father feels when his daughter's forcefully taken to the palace to be one of the queens for the king. And this is during 5th century Sri Lanka, Sigiri. And we listened to the song, we're like, this is a really cool concept, why don't we start there? So we kind of use that as inspiration, and we've created a piece with that. Right, that's remarkable. And now you mentioned that this is a play where, both theatre worlds, the Sri Lankan theatre world and the Western theatre world, they combine. And Thilini, you've had experience acting in both Western and Sri Lankan theatre. So what does it feel like being in a play that combines these two worlds together? I think it's probably one of the most unique experiences that all of us have experienced to date, because all of us who are a part of both the cast and as well as the ensemble as well, we all have experience in acting, singing and dancing, and for the first time we're doing something that's purely ours. So there's something really, like I said, unique and also very authentic to us as firstborn Sri Lankan Australians. So being able to delve into our Sri Lankan heritage and our culture and do that in a language that is most comfortable to us is something super special, and I think it's going to be a wonderful experience for everyone that comes and sees it. Yeah, for sure. That sounds like an incredible experience, Thilini. Now, Thilan, would you be able to explain to us and our viewers at home about the concept of the production? So essentially, there's a character named Ravi. He's an artist, and he gets commissioned to do a painting about Sri Lanka, and more specifically about the paintings of Apsaras in Sigiri. And essentially the concept is he goes through this journey of discovery about the stories behind these paintings, and it really delves into the Sri Lankan culture at the time, going back to 5th century Sri Lanka. Right, and what can the viewers who come to see the concert expect? Can they expect dances, songs, what type of things? 100%. Music, dance, acting, drama. It's got all the elements, dramatic elements of comedy, drama, dance, music. It's a fusion as well of styles with that traditional Sri Lankan thematical music combined with the Western style of dialogue and singing. And so it will be very beneficial for the audience because it's very much those traditional songs that we hear, but in English, so we can really connect with it, and I think the audience will have a great time. Lovely. It sounds like it's going to be one of a kind of a production. And finally, Udara, what are the dates of the play, and where can our viewers see the show? Yeah. So we currently have 3 shows. The first show is on the 23rd of March at Barry Theatre, St Albans. The second show is on the 19th of April. That will be at Banksia Theatre in Keensborough. And the final show is on the 20th of April. That will be at Iron Bark Theatre in Craigieburn. For tickets, you can head to our social media, whether that's Instagram or Facebook, and the link to tickets will be right there. You can also have a quick look at some BTS, some snippets we've got of the cast, and some fun rehearsal videos. I do want to mention a quick thank you to SCATS and SCATS Youth for helping us, for organising this show for us and giving us this opportunity. Well, Thilini, Udara and Thilan, thank you so much for joining us this morning and talking about your production. I'm sure it's going to be amazing. All the best. Thank you. Thank you. Good morning. My name is Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for watching. Thank you for joining
another program of Brain Health for All. Today we are going to talk about prevention of chronic migraine. When someone is getting acute episodic migraine, like me, how do you prevent that from going into what is known as chronic migraine? Chronic migraine means you have more than 10 headache days per month for more than 3 months in a row, sometimes even more. Some of my chronic migraine patients almost never see a headache-free day for months before they came and see me. So chronic migraine is the most disabling type of migraine, although acute episodic migraine also can cause disability when you are going through that acute attack. So first point of prevention of chronic migraine is raising awareness, being aware what migraine is, being aware that it's a multiphasic disorder, being aware the clinical features of migraine as we talked in the past, etc. One of the other key thing of preventing you from going into chronic migraine, if you do get acute episodic migraine, is treating each acute attack of migraine really well. Now, when you treat an acute attack of migraine, there are two reasons that you want to treat that attack. This is known as clinical goal of treating an acute attack of migraine. These two things are, you want to be symptom free in 2 hours time, and you want to be symptom free next day morning. In other words, in 2 hours you wanted to be symptom free, and in 24 hours you want to be symptom free. This is the reason that you treat an acute attack of migraine. Now, how do you achieve this? To achieve this, you have to treat your acute attack of migraine at the very onset of that attack as fast as possible and as strong as possible. So the usual teaching is we tell patients take a migraine specific medication such as triptan and combine that with an acute analgesic such as ibuprofen or aspirin if you are not allergic to those medications, slightly higher dose, 3 tablets rather than 2 tablets with medical advice as fast as possible. So you hit your acute attack really hard, really fast, really early. So this is almost like race. Before your acute attack of migraine completely overwhelm you, you need to destroy that by treating your acute attack with a migraine specific medication and a non-steroidal anti-inflammatory medication. Why? You wanted to get that clinical goal. What did we talk about as the clinical goal? You wanted to be pain-free or symptom-free in 2 hours, and you also wanted to be symptom-free next day morning. There is a catch. You should not do this any more than 2 days per week. If you do this any more than 2 days per week, that means you are going to do this more than 8 times per month. If you use migraine-specific medications and painkillers more than 8 times per month for more than 3 months, those medications are going to give rise to a different headache. This is known as medication overuse headache. Migraine is the leading cause of disability among women all over the world. Migraine is the leading cause of disability among people who are younger than 50 years of age all over the world. Migraine is a complex brain disorder, but migraine continue to be neglected and mismanaged and not recognized all over the world. We need to change that. This is why we talk about prevention on World Migraine Day this time, 18th of June. See you there. Join us and support us to make migraine-related disability a thing of the past, and let's talk about prevention. Join us on 18th of June for the World Migraine Day.